Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Final Fantasy XVI. Vamos a tirar... que hay una secundaria aquí, si no me equivoco. No sé dónde está. Por no abrir el mapa de nuevo, ¿sabes? Mi orgullo me dice de no mirarlo. Es por el ascensor. Pues nada, estar abajo. No me acuerdo, ¿sabes? Y eso que lo jugué ayer, pero bueno, no sé. No me esperaba que hubiera otro salto temporal, ¿eh? Si os digo la verdad. Otros 5 años más. Pero bueno, oye. No esperármelo no quiere decir que sea malo. Pero oye, qué sé. Ahora es el rollo de... Somos tío. Óbolo. ¿Qué tienes para nosotros? Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Vamos a ayudarle. ¿Quieres ayudar a Óbolo a calafatear su bar? Calafatear. ¿Qué coño es eso? Lo de... A ver. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. No sé qué es el primer símbolo. Lo veremos ahora. Dar, brea... Y entonces esto entiendo que tendremos que irnos a otro lado. ¿Ves? Aquí. 3 juncos. Vamos para ahí. Uy, ¿cómo está esto, no? No se ve un carajo, ¿eh? De la última vez, ¿qué tal? ¿Eso estaba antes, ese torreón gigante? No me acuerdo de él, ¿eh? ¿Con qué coño voy? Ah, con estos dos, vale. ¿Qué estaba diciendo? ¿Con qué coño estoy yendo? Ven aquí, Torgalcito. Ay, bonito. Ojalá hubiera un logro que fuera acaricia hasta que muera esa Torgal. Porque mueras tú, no él, ¿sabes? Él de placer, en plan de... ¡Ah, no! ¿Son bichos nuevos? Easier than felling a forest, I said. Trees don't have teeth. Uy. Dale. Ole. Me estoy equivocando el botón de esquivar, ¿eh? Y ha pasado un día, ya no sé, ya me acuerdo de cómo jugar.
Qué vergüenza. Resina de cardo, ¿vale? I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Vamos, vamos. Lo de poder desplazarte en cualquier momento es una cosa, ¿eh? O sea, entiendo que igual lo han hecho para que no sea tan coñazo, digamos. Porque me imagino tener que ir desde igual medio mapa hasta atrás a patas solo para venir hasta aquí. A lo mejor la gente se volvía un poco loca, pero a lo mejor no facilitarlo tanto, quiero decir. Introducirlo con un objeto de viaje rápido o algo así, ¿sabes? Que se gaste, pero que lo gastes tú a conciencia. Luego tienes que comprar más o lo que sea. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo. So your boat has a name. I didn't know. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. ¡Ole! Y ahora tiramos a la principal. Vale, ¿qué coño es eso último de ahí abajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Emblema de poder mejorado. Incrementas en ataque más 12. Está bien. A ver. ¿Qué cojones es eso? A ver si lo vemos por algún lado. Ah, coño, el poder Lamun no lo había desbloqueado, es verdad. ¿Esto cómo es el ataque este rollo esquiva? Crea una esfera eléctrica que electrocuta a los enemigos cercanos al ser golpeada. Oh. ¡Ojo! Rayos de juicio. ¡Ojo! Madre mía. Este es el... Este me gusta. Este golpe me gusta mucho. Vale. No, no quería esto. A ver. En equipo. Es que claro. Inventario. Es que no sé. Te juro que no sé lo que es. Lo averiguaremos, supongo. Si lo veis vosotros, decirme. Es que yo ahora mismo no caigo en qué mierda es lo que me han dado. Pero bueno. What happened here? Come on. We need to find the others. Best off staying where we are for now, I reckon. Martha, they have the Boys from the garrison might still be nearby. Let's get you to a physical, shall we? Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Te juro que no sé lo que es eso, tío. Cole is right. That was no tavern brawl.
It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Anything catch your eye? A ver. Espada bastarda no es nueva. Lo nuevo, esto. Incrementa el tiempo de efecto de las sales protectoras 30 segundos. Bueno, puede ser curioso. ¿Podemos comprar esta? Take care out there, eh? Vale. Oi, look sharp. ¿Qué coño? Lo que sorprende es el cambio de clima de aquí, ¿eh? Antes lo bonito que era, tú, y ahora... Ahora torgalcito. If those Orsons touch an arrow on Martha's head, oh, I'll kill them all myself. Ya, ya. Ala, 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 ala. Desde el aire puedo también. Oh. No me termina de convencer la habilidad esta de la Mu, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Look. Up ahead. Ah, pensé que decía over there. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. Pero... What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The Abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then... they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Quiero cambiar un poco de las habilidades un momentito, ¿vale? Si no os importa. Me gustaría... Aquí no, ¿verdad? Es en equipo. Vale, es en equipo. Quiero cambiar esta por el ala carmesí. Y el de aquí te vamos a poner las garras por ahora, ¿vale? Vamos a dejarte muy puro, vamos a dejarlo. Ya mejoraremos bien el otro, pero vaya. Luego voy pasándolo así. No puedo ir... A ver, relax. 10 guiles, a topísimo. Madre mía. A ver, a reventar a los guardias, ¿no? Estarán todos muertos, segurísimo.
Are we too late? There might still be someone inside. Yo creo que los guardias están dentro. ¿O no? No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. ¿Tú crees? And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. Voy a hacerte una embestida ígnea que te vas a cagar encima, tío. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Sois ridículos, ¿eh? O sea... ¡Hala! Madre mía, vaya paliza, ¿eh? O sea, no entiendo la vida. Is that all of them? I think so. Vale, sigo sin saber qué coño es eso. Pero hemos de nivel, he subido de nivel, bien, 26, vamos. Aliento de viento, vale, el cooldown lo baja, está bien. Ay, los accesorios tengo que mirarlos de nuevo, De hecho, debería de cambiarlos ya. Porque ahora mismo estos no me interesa ninguno, básicamente. A ver. Llamas del renacer no lo tenemos. Pero igual el de... El tiempo de recarga no. Sí, quiero que el tiempo de recarga. Ordena. Vale, el de poder está bien. Me aumenta 12 de daño. Vamos a dejarlo aquí. Segundo. Disminuye más daño. El tiempo de recarga. De onda térmica. Nah. De ignición tampoco. Ignición es lo de... Ok. Daño. Ímpetu. Pues no. Bueno, vamos a ponerlos, yo qué sé. Ignición es el de... Ignición es este. Vale, este. Mete. Vale. Y otro último que era también, vamos a meterlo, el de... El de la carmesí no lo voy a usar tanto, pero sí que podemos usar... El de alas, garras fulmíneas. Bueno, por tener algo. No, el ciclón. 10% de ciclón está muy bien. Vale. Que lo uso bastante más. Estará en la casa, supongo. Fortísimo. The abbot. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing.
friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Matt to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive, No tenemos, ¿no? he's gone. Qué amargo es este juego cuando quiere. We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Vale. Pues vamos a echarlos. Ah, ¿dónde es ahí? ¿Y ese puente? No. No parece que pueda ir por ahí, o sí, no lo sé. A ver, espérate. ¿Eso es un arimán? Sí que lo es, ¿sí? Clase C, ¿eh? Desde... Bueno, vale, ok. Escorias. Por toda Balistea encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto, al derrotarlos no solo tendrás guiles y renombre. Ah, renombre es lo que te dan, vale. Sino también preciados materiales para fabricar nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes huir del combate si no estás preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrarlas, las recompensas obtendrás si acabas con ellas. Habla con el Mowbray de la guarida Néctar junto al tablón de anuncios, vale. Vale. ¿De qué? ¿Coño es esto? Ah, ¿se suspiró? Cabrón.
Ah, por irnos de la zona. Venga, hombre. Esto es un poco guarro, ¿eh? Help me, boy. Es que se tira casi de la zona, tío. Ni tan mal 20k de daño. Joder. Too slow. Que está al puto límite de la línea, tío. Y si no voy más de ahí, me salgo de zona. Too slow. Vale, ya. Nice try. ¡Ah, cabrón! Too slow. Al fin. Ey, la mala suerte fue de antes, que me fui de zona y no lo vi, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. 5000 de past. Bueno, hay que hacer más, entonces. You didn't see that coming. O sea, había que hacerla sí o sí, entonces. La escoria. That must be the bridge. Yeah. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Vamos. Tengo que acordarme de hacer este ataque, tú.
Porque... con el movido del juicio final... O sea, del... You know what I mean. Que no tengo otra manera de acercarme. Entonces... Si yo estoy cansado de usar este. Pero... Thank you, Founder. Ya. And they called themselves our country. They've killed my parent. I did not. Vale. Hola, Marta. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Misión cumplida. Mucho dinero. Vale. Vamos. ¡Ey! ¿Y ese curandero ahí? ¿Ese logo es nuevo? Parece curandero, tío. Hola. Dime. You handy with that sword of yours? More or less. You are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos. Fighting bandits. It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now, they're back, looking to settle the score. Well, go on then. Don't just stand there. Go and help them. El orgullo de las blancas. Venga. All right. There's a good lad.
Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. Es blanco I'm sure también. I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Dale. ¿Hay alguna más por aquí? No parece, ¿no? No, está libre. Vale, pues... Vamos a salvar al Chocobo, tú. Lo del logo de la misión es extraño, ¿eh? Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Chocobo. Oh, una pluma. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. ¿Te imaginas que sea el hijo de Ambrosia? Pero Ambrosia murió, ¿no? Looks like they went that way. Bueno, sí, se ha quemado todo de ahí, o sea, Ambrosia murió. Me encanta el nombre de Ambrosia, es que es increíble. ¡Hola! Ole, 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 ole. Come over here. Ambrosia. Gente muerta. These chocobos aren't going down without a fight. Supongo que por ahí. Mira ahí. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. A mí miro, ¿no? Ah, pues no. Fuera. Me he equivocado de botón. Vaya, por Dios. Voy a volver a intentarlo. Vaya. To me, boy. Ahí, ahí. Vaya. I've heard talk of. I needed that. Un poquito más atrás.
¡Ole! Ah, no, este no fue barro. Ya me cansé una poquita, tío. A mimir. Quiero intentar dominar los parros, pero es muy difícil. Pillarle mucho el punto. ¡Ay! You're safe now. Ay, cómo se mueve. White heart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Ambrosia. Pero sí. Se había quemado, ¿no? O sea, todo eso se fue a la mierda. You survived. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Bueno, pues mira, tenemos el Chocobo este. Realmente es nuestro, ¿no? Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. what is it, girl? She wants her master back, I reckon. Ay, Told gobitos. you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Ok. Mira lo que guapo, parece el Big Boss. Doesn't she cut an handsome figure, eh?
She does indeed. How much do I owe you? Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry. We'll get Bueno, along si just conmigo fine va a tener without una her. vida feliz, ¿eh? You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Jo, pero llévalo ya, tío. O sea, no entiendo. Misión cumplida. Vamos. Arreos de Ambrosia. Puede venderse en el camarote de Clive. Verse. Ah, vale. Ahora puedes montar en Ambrosia. Toma. O sea, tengo... mantén el R3 para llamarla y acércate a ella. Vale, vale. Ah. Míranos, qué majos. Y la otra también. Chicos. Let's go. A ver. Ahora. Coño, es eso. Ah, bueno, es un pocho de estos. ¡Vamos! Por aquí. Tiki 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 tiki. Hola. Vamos, vamos. Back to the stables, girl. Vale. Ah, pues tengo que regresar a la guardia, de verdad. Bueno, pues... toca volver, entonces, sí. Tacatá. Nada nuevo. Let's go. Where's Gav? Si no lo sabes tú, hijo mío. A ver, espérate. Ah, bueno, ahí. Está ahí en la señal de 43 metros, tío. O sea, ¿no lo ves? Aquí, ¿no? Es las cartas. No. Clases. Bueno. Hola, Gav. Ah, en el Moguri, es verdad, el tablón. Clive! Oh, I've missed that scowl. ¿Está borracho? Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first?
Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the Mother Crystals. Bueno. 4 Mother Crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the 7 High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Bueno. Ahí. Eso es lo que necesitamos ahora. Ahora dispone de la lista de misiones, tablón de anuncios y rincón de mecenas. A ver, Manusito, ¿qué pasa primero antes de esto? A ver. ¿Qué tal voy? Bueno, pues... te puedo mandar una foto del final para spoilearte o no. Ahora puedes acceder a lista de misiones, rincón del mecenas y tablón de anuncios. Los tres se encuentran en la toldilla. Vale. Es decir... ahora... que prepararse antes de partir. Enviar el acantilado. Vale, hay secundaria. Por lo que veo. La lista de misiones está aquí, del Moguri. Pero vamos a ir aquí. El fruto de su esfuerzo. Pues se va a mano derecha. A ver, por aquí. Me gusta la música también de este sitio. Qué ganas de ponerme con la banda sonora a todo trapo, tío. Esto en el coche ahí. Qué tope, tío. Como base mola, ¿eh? Está curioso. Mira los cristalitos ahí. En plan de... ¡ay, qué bonito! A ver, colega. Eres el del árbol, ¿verdad? Ah, no, no es otra. Was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just... well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martell's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she... well, after she died.
And now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. Dale. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martell apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martell? Today's finally the day. Hay muy poquita fruta. Vale, pues vamos a llevarlas. ¿Y aquí qué coño hay? Parece una... ¿Qué coño es esto, bro? Uy, ¿esto? Notas de investigación. Bohumil, frijol, 6 secretos, esquejes plantados. Buah, mucho texto. Es la investigación del árbol, ¿no? ¡Ey! Tentáculos de molbol. Bueno, lo haré yo. O sea, no os voy a rayar, si no... Que realmente... Al ver lo del tentáculo de molbol dije, bueno, a lo mejor hay algo diferente luego. Lo haremos. Todo ahora os vais a quedar en plan de... Yeah, seguramente. Así que nada. ¿Dónde coño era ahora? ¿Qué coño estoy yendo? Ah, bueno, puedo ir bien por aquí, vale, vale. And you say Sid built this place? Perhaps they're old enough for the sins of Zemeckis. Es grande el sitio, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Hola. Desiree. Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. El Patreons. Patron's Whisper. Does Me voy a hacer un Patreon. Someone else is taking care of our friends' donations? Oh, no. That's still me. It's just Karen has her toll. Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Bueno. Dame. Rincón de mecenas, a ver qué coño Here's es. everything we've received and everything Esto promised. es, al completar misiones secundarias y algunas normales, te dan puntos de reputación servirán para aquí, que inspirarán a muchos benefactores anónimos a contribuir a causa de Clive. Ok, el rincón de mecenas podrá reclamar todas las recompensas, es decir... ¿Tienes nuestro respeto? Ah, vale, por tantos... O sea, que esto lo recibimos. Rumores que circulan. Vean todo lo de abajo y puntos de habilidad. ¡Esto es Dios! You earned this. ¿Eh? Y esto, un meteorito, bueno. All yours. Por Dios. Best of luck out there, Sid. Pues hay que hacer más. ¿Esto qué coño es? No me acuerdo. Ah, la lista de misiones. ¡Oh! Vale, la manera de organizarlas era, ¿verdad? Bien, bien, bien. Vamos a entregar esta y luego mirar lo del mogurito. You two look like you could use something to eat. Here, courtesy of Martell. Martell. Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid.
gift from the backyard. For your service. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, made Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martels, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. Vale. I should head to the backyard and pass along Ay, everyone's me morí regards. aquí. Clay, por fin te veo. Te he estado buscando, Cupo. What's the matter, Nectar? Para esto, Cupo. The hunt board? It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Claro que no, eso ya lo sabía, Cupo. Y por eso necesito tu ayuda. Como sabes, soy el más ilustre de los moguris. No pienso dejar que ninguna criatura más fuerte que yo campe sus anchas por ahí. Ni hablar, Cupo. Quiero que acabéis con todos esos monstruos por mí, Cupo. Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Valisthea are going through a lot already. What with the Blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the curse breakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Gracias, como me alegra haber encontrado a alguien que me entienda, Cupo. Me quedaré aquí y echaré un vistazo a los encargos que pongan en el tablón. Si quieres saber algo más, no te cortes y pregunta, Cupo. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? El Arimán ya lo hemos encontrado. La Valisthea existen ciertas criaturas de extraordinaria fuerza, conocidas como escorias. Ya, lo acabamos de leer, sí. El Arimán es uno. Este, el Ángel de la Muerte. No tenemos un nivel... Clase C. Este es el más tocho por ahora. El Belgebor. Este... ¿Queréis verlo esto? ¿O lo hago ya mi rollo? Es que... O a lo mejor un día es rollo de día de cacerías y ya está, ¿sabes? Son dos las que hay ahí, se pueden hacer rápido. Hoy ya no. Pero... O sea, entonces aquí tenemos estos tres nuevos. Lo del Patreon. Estos son las... Hay cartas también. Vamos a mirar las cartas y entregar el rollo este. Joder, con el hipo, tú. ¿Cómo está ahí? ¿Qué me pasa? ¿No sé respirar bien o qué? Hola. A ver, cartas. El más noble de los chocobos. Este era el tal. Oh, lo escribió Jill. Me alegra saber que has podido reencontrarte con tu chocobo. Alma Blanca es un buen nombre, pero estoy segura de que se alegra mucho más cuando la llamas Ambrosia. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico de Fénix. ¿Quién iba a imaginarse que, tantos años después, seguiría pasando sus días protegiendo a los demás? Hay cosas que no cambian con el tiempo, ¿verdad, Clive? Esto es... ¿Se activa la misión, el orgullo de las alas blancas o qué? ¿O es en recompensa? Claro. No sé.
Ahora tenemos lo otro, ¿no? El arreo de Ambrosia. Silla y anteojeras hechas a medida para el chocobo de Clive. Ambrosia. Tras su trágica separación, la fiel montura siguió sirviendo al pueblo de Rosaria, defendiéndolo de brigantes y que infestan los caminos. Estas gloriosas hazañas le valieron el nombre de Alma Blanca, la heroína emplumada del antiguo ducado. Pero fue un mercader que Ambrosia salvó quien le entregó a estos arreos a Clive como muestra de agradecimiento. Está bien. Voy a desbloquear, o sea, voy a quitar todos los puntitos estos que tenemos, ¿vale? Excepto este bicho, porque supongo que tendremos ahí los combates que podremos volver a hacer. ¿No habrá nada nuevo? Sí. Igual sí. Fase, tal. O sea, si vamos a desafío, tenemos los que hemos visto ya. Este combate, es que me puso la polla como la manga de un abrigo. O sea, como la manga... Sí, pues no sé. Vale. Este no me gustó. Me puse un poco nervioso. Vale. Y fase. Repetir fase, ¿no? Claro. Sí, supongo las volveré a hacer en algún momento, pero... Aquí tenemos nuevas, entonces. Claro, tenemos esta ahora. Este es al principio, claro. Ah. Oh, esta es buenísima, tú también, me gusta mucho. Da igual. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que desbloquear esto, pero ya lo miraré yo. O sea, porque al final es una tontería. Por no dar toda la vuelta, ¿vale? Vamos a entregar la misión secundaria esta. Y... yo diría que ya, ¿no? Me recuerda un poco... salvando las distancias, sobre todo porque al final esto está construido a raíz de una nave gigante. Pero tiene un rollo a la base esta del Monster Hunter, ¿sabes? Con tanta madera, tanto se ha movido así. The Cursebreakers send their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her? After all these years? I suppose she was very kind. Even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Misión cumplida. Pues muy bien. Ay, me falta nada, 20 de reputación de estas. Puede ver. Ah, las manzanas, qué bien. Ya tenemos más decoración en el camarote. Pues nada, vamos a ir al camarote, guardo ahí y ya seguiré en otro momento. Ahora descansar un poquito. Sí. Solo quiero mirar las manzanitas ahí, tobanicas. Las leemos y ya tal. Did you come through the forge today? Think it's all right to touch him?
Están ahí en la mesa. Mirad. Aquí. Manzanas Martel. Manzanas un tanto pequeñas de cierta dulzura, cultivadas en tierras estigias gracias al trabajo incansable que hizo en vida la mujer que les da nombre. Aunque murió poco después de la destrucción de la antigua guarida por las heridas que sufrió en el ataque, su legado sigue vivo en todos los árboles que consiguió salvar de las ruinas. Pobrecilla, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Juramento. En fin. Chicos, voy a guardar. No podemos salir a ningún lado. ¡Ah! No podemos ir a ningún lado, solo ahí. ¡Oh! Vale. Lo que hay. Voy a guardar aquí separado, no vaya a ser. Tengo una pregunta. Ah, mira, te cambia el traje. Sí, sí, sí. Claro, y aquí ya tenemos el traje Wiggy Wiggy. Vale. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Y esas cositas. Belle, belle.